В первую очередь я хотел бы выразить благодарность компании Avro за организацию этого мероприятия, за то, что меня пригласили выступить перед вами. Мне это очень приятно. I'm going to speak to you today a little bit about the entertainment business as it pertains to virtual reality. Я буду говорить сегодня об индустрии развлечений и о том, как виртуальная реальность применяется в этой индустрии. I'm going to share with you our philosophy at Sony Pictures in terms of how we see content in virtual reality. Я расскажу, как компания Sony Pictures представляет себе контент виртуальной реальности. I'll talk about some of the challenges that we see and some of the solutions that we try to employ. Расскажу о тех сложностях, с которыми мы сталкиваемся, и о решениях, которые мы предлагаем. And then I'll share with you some projects that we have launched recently and give you an eye into the kinds of work that we are doing. А также расскажу о недавнем проекте, который мы запустили, и расскажу вам о последних новинках. Okay, so I think this is pretty self-explanatory. Sony is a very big company. Надеюсь, этот слайд достаточно понятен. Sony — это большая, крупная компания. And what a lot of people don't remember is that Sony is a company that has its DNA in technology and entertainment. Вероятно, не все помнят о том, что Sony полагается на два основных принципа. Это технологии и развлечения. So naturally, when it comes to a technology like virtual reality, it's extremely important for our company, Sony, to embrace this technology. Поэтому, когда речь заходит о виртуальной реальности, мы понимаем, что это важная технология, на которую нам нужно полагаться в нашем бизнесе. This is a quote from our group CEO, Kaz Hirai, who speaks about the importance of virtual reality for all of the Sony groups. Ну, вот здесь приведена цитата нашего генерального директора Каз Хираи, который говорит о важности технологии VR. And so from this quote, from this position, we created Sony Pictures VR, Sony Pictures Virtual Reality. И, собственно говоря, опираясь на вот это высказывание, мы и выстраиваем нашу стратегию вокруг использования VR-технологий нашей компании. As a movie studio, it's very important for us to be involved in the creative aspect of virtual reality. Мы создаем фильмы, поэтому нам очень важен креативный аспект при использовании виртуальной реальности. As part of our business, we work very closely with top movie directors and creatives who are asking us how they can participate in this new technology. Мы работаем с выдающимися режиссерами, с творческими людьми, которые нам задают вопрос, как им правильно использовать технологию виртуальной реальности. These are four examples of some very well-known filmmakers who are working on virtual reality projects. Здесь на слайде вы видите 4 выдающихся режиссеров, которые работают над проектами VR. Steven Spielberg is making the movie Ready Player One. Стивен Спилберг создает фильм Ready Player One. Jon Favreau is working on a virtual reality project called Gnomes and Goblins. Джон Фарво работает над проектом «Гномы и гоблины». Alejandro Inarritu has an incredible virtual reality experience called Carne Arena. Алехандро Инаррата работает над проектом «Карна Арена». And Ivan Reitman, the creator of Ghostbusters, one of our films, has been working with us on virtual reality projects for Ghostbusters. А режиссер Райтман работает над проектом, который уже у нас существует достаточно долгое время, который называется Ghostbusters или «Охотники за привидениями». And these are just some of the early examples. И это всего лишь несколько примеров. So our mission at Sony Pictures VR is to build the business of entertainment virtual reality. Наша задача в отношении VR – это, собственно говоря, создать бизнес вокруг VR в индустрии развлечений и создания фильмов. And we have three key strategies, which I'll speak to briefly here. Мы следуем 3 основным стратегиям, о которых я сейчас вам расскажу. The first is to be the leader in producing and publishing great virtual reality content.
Первое – это быть лидером в разработке и производстве контента на основе виртуальной реальности. And we distribute that content in homes and in locations. И этот контент будет приходить в дома наших зрителей и в кинотеатры. The second is to drive innovation and be a leader within our company at Sony to create new revenue. Второе, мы хотим быть лидерами и инноваций, которые будут приносить дополнительные доходы нашей компании. And third, we want to be known as the place for virtual reality creativity when it comes to Hollywood and content. И мы хотим, чтобы наша компания ассоциировалась как раз с тем, что мы являемся тем местом, где создается контент виртуальной реальности для создания фильмов и развлечений. So how do we do that? Как мы это достигаем? We came up with a theory. We call it the Hopper-Smop theory. This is a made-up name, but it's just the way we like to think about it. Мы создали некую теорию, по-английски она называется Hopper-Smop. Это, собственно говоря, выдуманное слово. It's a very basic idea. Идея за этим стоит очень простая. People will only pay for something when the value is greater than the cost. Люди платить за что-либо только тогда, когда ценность, которую они получают от чего-либо, выше, чем то, сколько они платят за это. This is not a real professor. I just like the picture. На самом деле, не фотографии, не ученый, но мне просто понравилась эта фотография. But this equation is very simple. The sum of the value today has to be greater than the sum of the costs today for someone to pay for something. Но в любом случае формула очень проста. Ценность, которую мы получаем, должна быть выше того, сколько мы за нее платим. So what are the costs for virtual reality? We have to think about all of the costs. Сколько же стоит виртуальная реальность? Каковы расходы на VR? There are hardware costs. Во-первых, это аппаратные средства, которые требуются для создания VR. Operational costs. Операционные затраты. Social costs. Социальные затраты. Moral costs. Моральные затраты. And opportunity costs. И стоимость возможностей. I think many of you are familiar with the hardware costs. These are in US dollars today. Если говорить об устройствах, об аппаратных средствах, вот некоторые примеры и их стоимость, выраженная в долларах США. Virtual reality hardware is expensive for the average consumer. Для обычного потребителя устройства виртуальной реальности достаточно дороги. Operational costs. Операционные затраты. Virtual reality is difficult to set up. Виртуальную реальность не так просто организовать. Anytime you have to move furniture, it's not easy. Для этого часто приходится двигать мебель, а это тоже непросто. There are social costs. Социальные затраты. Virtual reality doesn't look very cool. Виртуальная реальность не выглядит достаточно крутой. Most people don't want to do something if they're not going to look cool. Людям не нравится, когда они не выглядят круто. There are moral costs. Есть также и моральные затраты. Some people are very scared of what happens when you put on a virtual reality headset. Например, люди зачастую стесняются или боятся надеть шлем виртуальной реальности. And there are opportunity costs. И есть также стоимость возможностей. There are lots of other great things to do that many people would prefer rather than doing virtual reality. Ведь есть столько других интересных вещей, которые можно сделать вместо виртуальной реальности. But these costs, if we look at them, will all come down over time. Все эти затраты, которые мы обсудили, с течением времени станут меньше. If you see the equation Hopper-Smop there, that's where we got the name. Вот видите уравнение, это формула, которую мы составили, Hopper-Smop формула. Вы теперь, наверное, можете понять, откуда это слово вообще возникло. So how do we at Sony Pictures Virtual Reality focus on the other side of the equation?
А теперь давайте я расскажу, как мы представляем себе другую сторону этого уравнения виртуальной реальности в компании Sony Pictures. How can we raise the sum of the value? Другими словами, как нам повысить ценность технологии? We think about the NEF. Мы думаем о таких буквах N и F английских. Narrative, environment, and friction. N – это рассказ, E – это среда, и F – это напряжение. Narrative means how do we tell a story in virtual reality? N – рассказ. Как мы рассказываем истории виртуальной реальности? If you compare it to traditional cinema, virtual reality is very different. Если сравнить виртуальную реальность с обычным кино, то мы увидим большое отличие. We think of an audience that is active. Мы увидим, во-первых, активную аудиторию. We think of a story that is spatial. Мы увидим историю, которая имеет объем. And we think of the achievement, what the audience gets in terms of qualitative and quantitative, feeling as well as a score. А также мы думаем о том, что, собственно говоря, получает наша аудитория, какие эмоции, какие чувства и какие, так скажем, оценки. For environment, we think of all of the tools we have in creation that makes a virtual reality experience exceptional. Если говорить о среде, мы в первую очередь думаем о тех инструментах, которые мы применяем, чтобы сделать эту виртуальную реальность исключительной. This is a list, I won't go through it, but this is a list relative to cinema creation that is different for virtual reality. Вот здесь на этом слайде как раз можно сравнить инструменты, которые применяются при создании обычного кино и виртуальной реальности. And then maybe most important is the idea of friction. И последняя идея, наверное, самая важная. In virtual reality, you can create rules, create worlds, and give an audience a chance to learn rules and learn and engage in a new world. В виртуальной реальности можно создать новый мир, который будет действовать по своим правилам и научить аудиторию жить в этом мире и пользоваться этими правилами. But what happens when you change the rules, or once those rules are taught? А что происходит, когда мы меняем правила или мы уже научили этим правилам аудиторию? Once those rules are taught, what happens if they change entirely? Да, мы научили аудиторию правилам, а далее правила меняются. Что происходит? So, from our point of view, if we focus on NEF, we can raise the value, the costs will diminish, and we will create an opportunity to build a business. Мы считаем, что если мы сосредотачиваемся вот на этих трех основных принципах, нам удается поднять стоимость, ценность виртуальной реальности, и это дает большие перспективы для бизнеса. So let me give you some actual examples so you can see how we put this into execution. Давайте я приведу конкретные примеры, и вы увидите, как нам удается это делать в жизни. I'm going to take you through several projects here, and there will be a slide and then a video that shows the experience. Я расскажу о нескольких проектах. Сначала буду показывать слайд своей презентации, а потом видео. And I hope our audio is working. Надеюсь, что звук тоже будет, что он работает у нас. This first experience is based on a movie called The Walk from 2015. Первый проект основан на фильме под названием «Прогулка». Он создан в 2015 году. These icons will tell you a little bit about the experience. Ну, на этой фотографии уже можно представить, какого рода опыт люди получают в этом проекте. This is a 10-minute experience in headset. Люди надевают шлем, и в течение 10 минут Single player. Игрок, At home and locations. Будучи дома или где бы то ни было, испытывает вот такие эмоции и ощущения. And when you put on the headset, you're transported to 1974 New York, where you have to walk across a wire between the Twin Towers.
Итак, вы попадаете, надевая шлем, попадаете в Нью-Йорк 1974 года, и вам нужно пройти по канату, натянутым между двумя башнями-близнецами. I'll show you a little video so you get an understanding. Сейчас я покажу видео, это будет очень наглядно. It is time to do the walk. Here we go. I just got goosebumps. I've never been scared of heights. I'm so scared right now. The cars. I need one of those poles. Oh my gosh, this is so sketch. Oh my gosh. Okay, I don't think I'm gonna make this. Oh my god. This is so scary. Oh my god. No one should ever do this in heels. Oh my god, dude, this is real. Wow. How did that guy do that? That was the scariest thing I've ever done in my whole life. Holy crap, that's so intense. That's so scary, but it's so fun. I just feel like I was totally in another world. Can you take this off now? Can we turn the volume up a little bit? Volume up for the next ones, thank you. Можно погромче сделать для следующего видео? Увеличить громкость. Thank you. All of our movie experience, all of our virtual reality experiences come from our movies. Вообще, все, что мы создаем в виртуальной реальности, делается на основе наших же фильмов. So here's another experience based on the movie Goosebumps. Вот еще один пример. Основан на фильме под названием Goosebumps. Ну, дословно это мурашки, а вообще это ужастики. This one is 2 minutes on mobile phones in a Gear VR. Этот опыт можно получить с использованием мобильного телефона при помощи Gear VR. Single player, and it uses a motion chair. Здесь участвует один игрок. In this experience, you put on the headset and you're in the car with Jack Black, the movie star. Вы надеваете шлем, и вы оказываетесь в автомобиле с Джек Блэком, главным героем этого фильма. And you have to escape from a gigantic monster who's chasing the car. Ваша задача убежать от огромного монстра, который преследует ваш автомобиль. Okay, let's play the video here. Давайте посмотрим. Let's do this. There's a huge bug. Ah! Oh god! This is not good driving. Oh my god! Dude, this is so real. Can I do it again? It's pretty fun. I'm sweating. That's a huge bug. The next project is Ghostbusters Dimension. Следующий проект называется Ghostbusters Dimension или Охотники за привидениями. Размер. I think I've heard in previous presentations mention of the company The Void. Мне кажется, кто-то в своих презентациях предыдущих упоминал компанию под названием Void. How many, show of hands, are familiar with the company The Void? Кто знает компанию Void? Поднимите, пожалуйста, руки. Has anybody here had a chance to do the Ghostbusters Void experience? А кто-нибудь из вас уже испытывал вот этот опыт Ghostbusters Dimension? Nobody. Никто. Okay. Ну хорошо. I'll tell you about this project, but I want to say, anyone who wants to go to New York and do this, you email me, I'll get you in for free. Сейчас я вам покажу видео, но могу сразу сказать, что если кто-то хочет испытать этот опыт и готов поехать в Нью-Йорк, скажите мне об этом, и я обеспечу вам вот эту пробу бесплатно. Okay. Напишите мне по имейлу. This is a project we're very proud of. Мы вообще очень гордимся этим проектом. It's the first truly commercial version of walk-around virtual reality that we produced.
Это первое поистине коммерческое такой проект виртуальной реальности по обеспечению такой виртуальной прогулки, так скажем. It's 15 minutes, multiplayer, Он длится 15 минут. Здесь участвует несколько игроков. walk around virtual reality, Это виртуальная реальность, в которой вы можете ходить. in location, so not in home, in location. И это делается не дома, а где-то в определенном установленном месте. And you put on the headset with 3 of your friends, and you are Ghostbusters, and you have to walk around and bust ghosts. Вы можете делать это, например, с 3 своими друзьями, вы надеваете шлемы, и вы превращаетесь вот в этих охотников за привидениями, и вы ищете привидения. Okay, let's play the video. Давайте посмотрим. Thank you. Yes. One thing that's wonderful about this experience Что здесь особенно здорово вот, в этом проекте? is that if you can successfully bust the big marshmallow man, Если вам удастся поймать большого мэшмеллоумена, Stay Puft Marshmallow Man, you have a smell, a olfactory smell of burnt sugar that is sent out into the room. такого человечка-зефирку, если вы его поймаете, то вы даже почувствуете запах вот этого горелого сахара, который вот в комнате, где вы этот опыт получаете, туда запускается этот запах. So anyone in the chemical smell business, there's opportunity for business with virtual reality. The chemical Так что если кто-то из вас работает в химической промышленности по созданию различных ароматов, вам прямая дорога к сотрудничеству с Sony и с виртуальной реальностью. Okay. Another project that we worked on is based on our movie Passengers. Еще один проект основан на нашем фильме «Пассажиры». And this project is a little different. It's a little longer. Это немножко другой проект, он более длинный. 20 plus minutes. Весь опыт длится более 20 минут. Single player headset Один игрок, надевающий шлем. in home and locations. Можно это и дома делать, и в специально отведенных местах. And in this case, you put on the headset and you are alone on the spaceship from the movie. Вы надеваете шлем, и вы оказываетесь в одиночестве на космическом корабле, взятом из фильмов «Пассажиры». I'll just play the video. This one takes a second to come on. Давайте посмотрим видео. Сейчас оно не сразу, правда, включится.
more projects based on Ghostbusters. Еще один проект, основанный на фильме «Охотники за привидениями». We wanted to take a similar idea to The Void and create it for the in-home experience. Мы хотели использовать ту же идею, что предлагал Void, только уже для домашнего использования. This one's a little long, 20 minutes, headset, single player, in-home. Это проект для домашнего использования. 20 минут длится этот VR-опыт, один игрок. I'll let the video play. You're here for the ghost busting shop. This is the Ghostbusters. Let us know your ghost needs and we'll get back to you. And then Spider-Man. А теперь Человек-паук. Interestingly enough, we released this globally, and Russia was one of the top markets in terms of downloads of Spider-Man on PlayStation. Интересно, что когда мы запустили этот проект, Россия была у нас одной из самых активных стран по количеству загрузок этой программы на Sony PlayStation. So this is a 10-minute experience, single player, in-home. Это опыт для одного человека, можно это проделывать дома, длится в течение 10 минут. And in this case, we wanted to give people a chance to actually become Spider-Man, of course. Идея заключается в том, чтобы дать игрокам почувствовать себя, так скажем, в роли Спайдермена, Человека-паука. So let's watch the video. Congratulations. It looks like you've been given an extremely rare opportunity, the chance to experience what it's like to be me. Finally, here we go. Good evening, Peter. You have 576 possible shooter combinations. That is awesome. What's up, guys? Trust me, it's awesome. Awesome to be Spider-Man. I mean, Wait a minute. You guys aren't the real Avengers. I can tell Hulk gives it away. Oh, that was awesome. not that being Peter Parker is bad or anything, it just comes with some social awkwardness and... Does Liz get a new top? No, you've seen that before. Never let that skirt. You guys are losers. I've gotten wildly off topic. Let's get you going. But before you begin, a warning. The suit is not indestructible, so do be careful out there. And please, please, please bring it back clean, okay? Good luck out there. Hello, Peter. This is your new high-tech suit. Please put on the mask. Alien energy sources within sight range. Can I try the suit on? Badass. We wanted to give people a chance to swing as Spider-Man in virtual reality. Мы хотели дать возможность нашим пользователям почувствовать себя вот так в шкуре, так скажем, Человека-паука. But we were very concerned that that would make people sick. Чтобы они почувствовали вот это движение, эти прыжки. Но с другой стороны, мы боялись, что люди просто себя начнут плохо чувствовать из-за этого. So in this experience, there's a little swing at the end. Но тем не менее, мы туда привнесли вот один такое движение, такое качание точнее. But we're making another Spider-Man movie and another Spider-Man virtual reality, and there will be a little more swinging, I promise. В самом конце. Но у нас будет еще один проект на основе фильма «Человек-паук», и там уже будет больше вот этих движений, раскачивающихся. Это я вам могу обещать. Okay, just a couple more here. Ну, еще несколько проектов. We have a movie called The Emoji Movie that came out this last summer. У нас есть такой фильм «Emoji Movie». Этот фильм вышел в конце лета. And this experience that we created is a 6-minute experience, single player, in home and locations. И мы создали виртуальную реальность. Можно ее использовать и дома, и в специально отведенных местах. Игра длится 6 минут для одного человека.
This video doesn't have any audio, В этом видео нет аудиосопровождения, and I'll try to explain what's going on. I'll show you. поэтому я просто буду объяснять, что происходит. So this is just the digital video that played in the locations in advertising. Ну, это такое цифровое видео, которое показывается в качестве рекламы. And then the second part, А дальше во второй части just in a moment, we'll show you the little experiences that happen inside the virtual reality game. это реклама, а сейчас будет показано то, что именно происходит внутри VR-игры. Let's see if it plays here. This is amazing. Oh, okay. How do I look on there? Virtually fabulous? You get it? Virtual reality. Hey guys, you've got to check out So it's very small. Sorry. Изображение немножко маленькое, но все равно. But you can become an emoji, and then you have to dance as an emoji, and then you have to shoot bad guys. Ну, смысл заключается в том, что вы выступаете в роли вот этого маленького героя, вы танцуете, и потом вам приходится уничтожать таких плохишей. Okay, last one. Ну и последнее. So we have a movie, Jumanji, that is coming out in Russia on December 21st. Новый фильм «Джуманджи» выходит в России, если говорить о России, в декабре этого года. Yeah. And this experience, I don't have the video to show you because we haven't debuted it yet, but this experience is going to be the culmination of a lot of work. Я видео сейчас не могу показать, потому что фильм еще не вышел. Но вообще этот проект VR будет такой кульминацией того, что мы делали ранее. This is actually the first time that I'm announcing this project. На самом деле я сейчас впервые говорю об этом проекте. Вот в вашей аудитории это первый раз. So you can tell all your friends about it. Так что уже можно своим друзьям рассказывать о том, This что вы слышали. experience is going to be a 20-minute plus long experience. Этот VR-опыт будет продолжаться более 20 минут. You wear the PlayStation headset in homes or locations. Вы надеваете VR-шлем, можно это делать дома, можно не дома. And I'll just explain it because I don't have a video. Поскольку нет видео, я буду на словах объяснять, что это. So in this case, you put on the headset, Итак, вы надеваете шлем, and the world of Jumanji expands out in front of you. и перед вами открывается мир Джуманджи. And you reach out like a puppet master, like a game master, И вы здесь выступаете как человек, который управляет марионетками. and you pick up the little characters as they run around on the world and try to solve puzzles and win missions. Вы увидите героев, которые пытаются выполнить определенную миссию или решить задачу, и вы можете просто взять их и управлять ими. So the world of Jumanji is out in front of you, and you are like a god looking over this world. Перед вами открывается мир Джуманджи, а вы выступаете в качестве творца, который может создавать и менять мир. So keep your eye out for it in December. It will be here. Так что ожидайте, в декабре это уже будет у вас. Thank you very much for your time, Я благодарю вас за внимание and I hope to see you at some virtual reality experience somewhere in the world. и надеюсь увидеть вас, испытывающих опыт